Well, my friends, about the diseases of pancreas, I have elaborately described in many of my videos. What is pancreas? In which part of the abdomen this gland is located? What are its functions? What are its diseases? How to prevent the diseases? All about I have already mentioned in many of the videos. I have told, elaborately explained about the pancreas by many pictures. So this is pancreas. This is pancreas. This gland, creamy pink colored, weight about 60 gram, length about 15 centimeter, and looks like a leaf of a plant. কতটা একটা গাছের পাতার মতন দেখতে। It is partly exocrine and partly endocrine. Exocrine means there must be one duct and the secretion or juice or production of this organ comes into this pipe or tract or channel and will go somewhere. ঠিক খেজুর গাছের যে একটা নল লাগায়, রসটা গড়িয়ে গড়িয়ে নল দিয়ে ভাঁড়ে পড়বে, সেই রকম এখানে ভাঁড়টা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট অফ ডিওডিনাম। এই ভাঁড়ে এসে পড়ছে প্যানক্রিয়াসের রস, আবার গল ব্লাডারের রস, দুই রস মিলেমিশে একাকার হয়ে গঙ্গা যমুনার জলের মতন খাবারকে হজম করাচ্ছে। সো প্যানক্রিয়াস, it is situated behind the stomach. সামনে আছে স্টমাক, স্টমাকের পিছনে আছে। সো ইট কনসিস্টস অফ মাল্টিপল লোবিউলস। এর ভিতরে ছোটো 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 লোবস থাকে, মাল্টিপল লোবিউলস, অ্যান্ড গ্রেপ, দেয়ার লুক লাইক গ্রেপ লাইক সাবস্টেন্সেস। এইগুলো আমাদের ডিটেলসে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। দিস ইজ নট এ অ্যানাটমিক ক্লাস অফ দ্য স্টুডেন্ট। এই প্যানক্রিয়াসের ফাংশনটা কী সেটা আমরা আলোচনা করব। অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড দ্যাট দেয়ার আর টু টাইপস অফ ফাংশনস। এর ভিতর থেকে কোনো রস যদি ডাইরেক্ট ব্লাডে চলে যায় তাহলে তাকে আমরা বলবো এন্ডোক্রিন ফাংশনস, আর পাইপ দিয়ে যদি যায় তাকে আমরা বলবো এক্সোক্রিন ফাংশনস। So pancreas has both endocrine and exocrine functions. The exocrine products, that means the juice, এর ভিতর সিক্রিশন, কী করবে সেই সিক্রিশন? খাবারকে হজম করাবে। দ্যাট কামস ইন্টু দ্য ডিওডিনাম। ডিওডিনাম ইজ দ্য রেস্ট পার্ট অফ দ্য স্টোমাক। পাকস্থলীর পরের পার্টটাই হলো ডিওডিনাম, অ্যালং উইথ দ্য বাইল জুস। এন্ডোক্রিন ব্লাডের ভিতরে চলে যাচ্ছে, তার সিক্রেশনটা হচ্ছে এর ভিতরে আলাদা গ্ল্যান্ড থাকে, সেই গ্ল্যান্ড থেকে রসটা বেরিয়ে বেরিয়ে বিন্দু বিন্দু হয়ে যাচ্ছে, তার নাম হরমোন, ইনসুলিন হরমোন। সো দিস ইজ অ্যাবাউট pancreas, my friends. So the endocrine pancreas means the secretion of hormone. It is distributed through the glands are distributed throughout the pancreas, called the islets of Langerhans. যেখান থেকে ইনসুলিনটা সিক্রেশন হয় সেই পার্টের সেই ছোটো ছোটো অর্গান গ্ল্যান্ডগুলোর নাম হচ্ছে islets of Langerhans. The islets have no ducts. I have repeatedly told, the islets of glands has no ducts, and the secretion, I mean the hormone insulin, directly enters into the bloodstream, and thus the endocrine pancreas secretes hormone insulin and also another hormone known as glucagon
which are mainly concerned with control of the blood sugar level. ব্লাড সুগার তো বাড়ছে, তাহলে ইনসুলিনটা কিসের কাজ করছে? কন্ট্রোলিং অফ দ্য ব্লাড সুগার। ব্লাড সুগারকে বাড়ায় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, এই তিনটে গ্ল্যান্ড আছে যারা সুগারকে বাড়িয়ে চলেছে আর কন্ট্রোল করছে একা প্যাঙ্ক্রিয়াস। তাই আমি বলি, ছেলেদের পড়াতাম যখন, যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড বাড়িয়ে চলেছে অ্যান্ড কন্ট্রোলড বাই নারদ। হিন্দু পৌরাণিক গ্রন্থে বলা হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবাই যখন গণ্ডগোলে মত্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের কন্ট্রোল করেন নারদ, নারায়ণের চেলা। তো এখানে সেই চেলা হচ্ছে প্যাঙ্ক্রিয়াস। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য endocrine secretions and exocrine secretions. Already I have told the consists of multiple lobules made from many small grape-like substances and composed. They secrete some secretions known as enzymes. So এনজাইমসগুলোর নাম আছে, এগুলো ফিজিওলজিতে পড়তে হয়। ওয়ান অফ দ্য এনজাইম ইজ প্রোটিটিয়াস, পেপসিন। পেপসিন সিক্রেটস ফ্রম দ্য স্টোমাক। স্টোমাক থেকেও পেপসিন সিক্রেশন হয়, কিন্তু খাবারকে একটা লেভেল পর্যন্ত হজম করাতে পারে, তারপরে আর চলে না, আর তার ক্ষমতায় কোলায় না। তাই পাকস্থলীর পরে যে খাবারটা যখন ডিওডিনামে পড়ছে, বাকিটা প্যানক্রিয়াটিক পেপসিন করাচ্ছে। সো পেপসিন কামস ফ্রম দ্য স্টোমাক, হুইচ digests a little amount of food, but the rest amount of food are digested by the enzyme secreted from the pancreas. Another secretory enzyme is known as trypsin. So trypsin is another enzyme. Another enzyme is known as pepsin. So pepsin, trypsin এরা প্যাঙ্ক্রিয়াস থেকে বেরিয়ে এই খাবারগুলোকে হজম করে। কিন্তু এই প্যাঙ্ক্রিয়াস যখন ফুলে যায়, গণ্ডগোল হয়ে যায়, তার যা ফাংশান, আই মিন দি লাইপোলাইটিক ফাংশান, আই মিন দি অ্যামাইলোটিক ফাংশান, এগুলো বন্ধ হয়ে যায়, কমে যায়। দি প্যাঙ্ক্রিয়াস বিকাম সিক, এবং তার জন্যে প্যাঙ্ক্রিয়াস ইনফ্লামেশন হয়ে যায়। প্যাঙ্ক্রিয়াটিক ইনফ্লামেশন নোন অ্যাজ প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস। সো প্যাঙ্ক্রিয়াস আমরা এ পর্যন্ত যা জানলাম, দি প্যাঙ্ক্রিয়াস ইজ এ লিপ লাইক স্ট্রাকচার সিচুয়েটেড বিহাইন্ড দ্য স্টোমাক বিটুইন দি লুপস অফ দ্য ডিওডিনাম and spleen. It acts both endocrine and exocrine gland. The exocrine function in the digestive system, it provides digestive juice that pass through the pancreatic parts into the duodenum. That is endocrine because it releases some hormones directly into the blood, which is known as endocrine functions. I do not like further more details to go. So pancreatic inflammation is known as acute pancreatitis. It damages the pancreatic cells. Acute pancreatitis means pancreas damages the cells. In 80% of cases, the acute damage may be controlled or healed up directly by the immune system or immune mechanism of the body. Generally, age between 30 to 40 years and the sex male persons, male are mainly sufferers. The main symptom is the epigastric pain. What is the main symptom of acute or chronic pancreatitis? Acute epigastric pain. The typical presentation with severe constant upper abdominal pain increasing intensely over 15 to 60 minutes. মিনিটে 1 মিনিট পর হতে পারে বা 4-5 মিনিট পর হতে পারে, which radiates to the back. This is the main symptom, my friends. The pancreatic pain radiates to the back. So when the pancreatic pain begins from the pancreas, it goes to the back side and the pain aggravates lying down. These are the two features. শুলে ব্যথা বাড়ে, বসলে ব্যথা কিছুটা কম থাকতে পারে। Nausea and vomiting are common. বমির ভাব এবং বমি থাকে। সিভিয়ার কেস হলে হাইপোক্সিক অ্যান্ড ডেভেলপস হাইপোভলিমিক শক, অলিগোরিয়া, ইউরিন কমে যেতে পারে, অ্যান্ড ডিসকালারেশন অফ দ্য ফ্লাংস, পেটের নিচের দিকের মাসেলগুলোর কালার চেঞ্জ হয়ে যায়, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ গ্রে টার্নার সিন্ড্রোম, ইজ গিভেন ইন দ্য প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন।
So radiation of the pain toward the left side of the back is the common symptom, and sometimes to the left loin also. The pain becomes more severe when the patient lying down, so the patient shows a tendency to sitting on the bed leaning forward. There is rigidity and tenderness of the abdomen. There may be symptoms of shock. Already I have mentioned hypovolemic shock and rapid and 3D pulse and cyanosis. Temperature may be generally subnormal and does not rise over normal. Vomiting is common, already I have told, and there may be tenderness in the left costovertebral angle and also mainly in the epigastric region. Now, homeopathy. In homeopathy, the treatment of pancreatitis is very, very simple, methodical, helpful. In many cases, I have cured acute pancreatitis, chronic pancreatitis, even when the pancreatitis is going toward the bad side, I mean the malignant side. But always the treatment mode is same: proper case taking, analysis and evaluation of symptoms, interpretation of symptoms by the physician's own tact and talent, his idea, logic, methodology, and acumen. The medicine should be selected. Symptomatology is our main principle. But the homeopathy, I am sorry to say, this methodical treatment, this identical selection of a medicine is going far beyond even from our Bengal, which was once the highest center, the finest center for classical homeopathic treatment. Nowadays, we are observing this gentleman has been treated by homeopathic physicians by 5, 6, 7 medicines. Poison nut 200, Cheridonium major is mother, Cholesterinum 3x, and so on, 5, 6, 10 medicines at a time. He is a BSMS physician and treating polypharmacy, and she has given many medicines collected by our junior homeopathic physicians: Poison nut 200, Cheridonium mother, Cholesterinum 3x, Calcarea flor 6x, Calcarea for 6x, Silicea 6x, Belladonna 30, Carbobase 30, Macphos 6x, Pancreatinum 3x, Cheridonium mother. But alas, there is no name of pulsatilla. But alas, I am sorry to say, I have been astonished. I am surprised enough. There is no name of pulsatilla, but this patient having thirstless. This patient having thirstless, তার কোনো পিপাসা নেই, mild temperament, ওনার তেমন রাগ নেই, fatty food aggravates, closed room aggravates. So mild a patient, a gentleman having thirstless, having mild temperament, closed room aggravates, prefers open air, and milk and fatty food aggravates. The medicine nothing but pulsatilla. It is a very, very simple prescription, but I am sorry to say the physician, Dr. Achinta Kumar Das, never prescribed pulsatilla. So this is the bad time. Is it not the bad time? Is it not the worst time for homeopathy, my friends? You are prescribing 5, 6, 7, 8 medicines. You are doing polypharmacy, but you do not know the symptoms of pulsatilla. So this gentleman, he is a holy person, a priest, suffering from pancreatitis. He is never taking meat, only vegetable foods. However, pancreatitis does not follow the rule, only the meat eaters, it will happen. So, pulsatilla is the choice of medicine. পিপাসা কম বলেছেন, টেম্পারামেন্ট মাইল্ড, চট করে খুব বাজে রাগ হয় না, ইউ প্রেফার্স ওপেন এয়ার. So, pulsatilla is the choice of medicine, my friends. I do like to prescribe pulsatilla in 50 millimolar scale of potencies with the direction twice in a day. And I do believe firmly, strongly and confidently by this greatest discovery of Hahnemann's pulsatilla, our patient will totally cure. The homeopaths who have given 10 to 15 medicines by polypharmacy totally fail because he does not know the symptoms of pulsatilla. Pulsatilla having the symptom thirstless, mild temperament. Either he didn't take the case properly,
carefully, systematically, methodically, or he does not know anything about the homeopathic philosophy, homeopathic ideology, homeopathic organon of medicine, and homeopathic mode of treatment. So this physician should be chucked out from the homeopathic platform. They are the biased, they are the orthodox, allopathic-minded physicians. They only know the polypharmacy mode of treatment and actually the destructors of homeopathy, not the constructor of homeopathy in this country, my friends.